হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি যেমন প্রতিদিন রাত 10টার সময় বায়োলজি নিট 2026-এর জন্য এমসিকিউ নিয়ে আসি। আজকের আমাদের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার হিউম্যান ফিজিওলজি, দুটো চ্যাপ্টার 90 কোশ্চেন করাবো। তো দুটো চ্যাপ্টারের মধ্যে লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট, আর থাকবে হরমোন চ্যাপ্টার। ওকে, আর কি থাকবে? হরমোন চ্যাপ্টার। এটা থাকবে আজকের টার্গেট, আজকে থাকবে। তো টপ 90 এমসিকিউ করাবো, দুখানা চ্যাপ্টার, কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। ফুল এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন থাকবে, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড। আর যারা নতুন দেখবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ইয়েস কবিতা, প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাবে। এবং টপ লেভেল এমসিকিউ আমি করাবো এখন। প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড থাকবে, ঠিক আছে? বেশি কথা বলবো না, স্টার্ট করছি। ফুল এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন। এবং যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। আর যারা নিট 2026-এর জন্য ফুল টেস্ট দিতে যাও তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে। স্টার্ট স্যার। ওকে নাও স্টার্ট। ওকে, রেডি? এভরিওয়ান রেডি? চলো স্টার্ট। আজকে ফার্স্ট করব, স্টার্ট। ওকে, রেডি? ওকে চলো। জুওলজি আজকে 11 নাম্বার টেস্ট চলছে। তো জাস্ট ওয়েট 1 মিনিট। चलो, एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। तो फार्स्ट क्वेश्चन एवरियन फार्स्ट आंसर करे प्रत्येके। ओके, प्रत्येके किन्तु कमेंट आंसर करबे। आज के एकटू देरी हो गेल, যাই হোক, नो प्रॉब्लम। जस्ट वेट। How many hormones given in the box? How many hormones? Question number 1, first question. Just 1 minute. आंसर करो। हाउ मेनी हॉर्मोन्स गिवन इन द बॉक्स? चलो, हाउ मेनी हॉर्मोन्स गिवन इन द बॉक्स बिलो आर रिलीज्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट? LH, CCK, secretin, gastrin, GIP, PRL, GIP and PRL, 4, 5, 6 and 3. एवरियन फास्ट आंसर करबे। प्रतिटा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, कोनटा फास्ट क्वेश्चन आंसर? प्रत्येके कमेंट आंसर करो, प्रत्येके कमेंट आंसर करो। देखो एखाने CCK, एटे एनसीईआरटी पेज नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी पेज नंबर 247, एनसीईआरटी पेज नंबर 247 এই পেজে এনসিইআরটি কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। 4 কোনটা এখানে হবে? CCK। দেখো কোনটা, এই যে CCK, এটা হবে CCK। গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটর পেপটাইড জিআইপিটা হবে CCK, জিআইপি। আর কি হবে? সিক্রেটিন,
সিক্রেটিন অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিন, এই চারটে 1 2 3 4, তো 4 ইজ কারেক্ট আনসার। নেক্সট, চলো নেক্সট কোশ্চেন। ম্যাচ দ্য কলাম লিস্ট 1 লিস্ট 2 করো। কোশ্চেন নাম্বার 2, এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 243, এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 243, কোশ্চেন নাম্বার 2, ম্যাচ দ্য কলাম লিস্ট 1 লিস্ট 2। দেখো হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন, ফটাফট প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি করবে, কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার খুব ফাস্ট করবে। ফার্স্ট আনসার করো। সেকেন্ড কোশ্চেন, ম্যাচ দ্য কলাম হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন, গ্লুকাগন, just wait, গ্লুকাগন, just 1 minute, এটা কেন কি নাও। তো কোশ্চেন নাম্বার 2, হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন। দেখো কোশ্চেন নাম্বার 2, হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন, তো গ্লুকাগন, থাইরোক্যালসিটোনিন, ইনসুলিন, তো দিস ইজ ইনসুলিন। তো A3, এ কোনটা হবে? 3 হবে। এর কত? এর 3। বি, হাইপার গ্লাইসেমিক হরমোন, হাইপার বলেছে তাহলে গ্লুকাগন, এটা কি? তাহলে গ্লুকাগন, তাহলে বি এর 1। দেখো A3B1 কোথায় আছে? A3B1, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো সি এর কোনটা হবে? সি এর 4 হবে, হাইপার ক্যালসেমিক প্যারাথাইরয়েড হরমোন, ইট ইজ প্যারাথাইরয়েড, হাইপো ক্যালসেমিক হরমোন, এটাকে আমরা বলবো যেটা কমে যায়, থাইরোক্যালসিটোনিন, থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চলো নেক্সট কোশ্চেন 3, which of the following is not a deficiency related disorder? Which of the following is not a deficiency related disorder? Which of the following is not a deficiency related disorder? Cretinism, dwarfism, diabetes insipidus, exophthalmic goiter. Which of the following is not deficiency, not বলেছে এখানে, not deficiency related disorder, কোনটা deficiency related disorder নয়? cretinism or dwarfism, diabetes insipidus and exophthalmic goiter. Question number 3, দেখো exophthalmic goiter is the correct answer, তো 4 is the correct answer, 4 is the correct answer। এখানে তাহলে কোনটা আনসার হলো? 4 is the correct answer। ওকে, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer। ক্লিয়ার? 4 is the correct answer, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, just 1 minute, just 1 minute, just 1 minute।
Question number 4, which of the following gland produce hormone which act as on liver and promote conversion of glucose to glycogen? Glucose to glycogen. Question number 4, first option pituitary, thymus, parathyroid and pancreas. So 4 is the correct answer. Pancreas is the correct answer. Pancreas. Which of the following gland produce hormone which act on liver and promote conversion of glucose to glycogen? First option pituitary, second option thymus, third option parathyroid, fourth option pancreas. 5. Question number 5. Which of the following types of hormone are secreted by thymus gland? যারা পারবে প্রত্যেকে কমেন্টে আনসার করবে, যারা পারবে তারা প্রত্যেকে কমেন্টে আনসার করবে। Which of the following types of hormone are secreted by the thymus gland? Steroid hormone, peptide hormone, amino acid derivative hormone, lipid hormone. Question number 5. Question number 5. Question number 5. Which of the following types of hormone are secreted by the thymus gland? Steroid hormone, peptide hormone, amino acid derivative hormone and lipid hormone. So 5 is the correct answer. Peptide hormone is correct answer. Peptide hormone is correct answer. Peptide hormone is correct answer. 6. Estrogen stimulate activities of female secondary sex organ, high pitch of voice, mammary gland development, all of this. Estrogen stimulate তাহলে activities of female secondary sex organs, high pitch of the voice, mammary gland development, all of this. তাহলে এখানে 4 is the correct answer. সব কাজগুলোই করে, estrogen stimulate করে সবগুলোকে। 7. Read the following statement. Follicle কি বলছে? কারেক্ট। এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান? এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান আছে? ওকে, এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান আছে? এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান আছে? Which is correct option? Which is the correct option? Which is the correct option? Okay, which is the correct option? তো question number, which is the correct option? 7. Question number 7. 7, which is correct option? देखो चारटेই কারেক্ট অপশান, স্টেটমেন্ট কারেক্ট। ফলিকেল স্টিমুলেটিং হরমোন interacts with membrane bound receptor, এটা রাইট। each receptor is specific to one hormone only. সি কি বলছে? progesterone stimulate the formation of alveoli in mammary gland. Estrogen is released by the growing follicles of ovaries in females, also right. তাহলে এখানে চারটে স্টেটমেন্টই কারেক্ট আছে, সুতরাং 7 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 8. Hormone receptor are located in target tissue. Target tissue only. Their position is in plasma membrane only, in cytoplasm only, in nucleus only. All of this. All of this. So question number 8. All of this, the hormone receptor are located in target tissue only. Their position is in plasma membrane only, in cytoplasm only, in nucleus. All of this. 4 is the correct answer. Question number 9. Which of the following gland plays a major role in differentiation of T lymphocyte? Adrenal gland, thyroid gland, thymus gland and pituitary gland. So question number 9 is the correct answer. Thymus gland. Very very important question. Thymus gland is correct answer. Thymus gland is the correct answer. So thymus gland is the correct answer. 10. Question number 10. Question number 10. Given below are two statements. तो
and reason. Assertion বলছে vasopressin prevents diuresis. Reason vasopressin stimulate reabsorption of water and electrolytes by the distal renal tubule. তাহলে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এখানে বলতে হবে, কোন অপশানটা ঠিক অ্যান্ড কোন অপশানটা ভুল আছে এখানে সেটা বলতে হবে। তো 10 দেখো ভ্যাসোপ্রেসিন প্রিভেন্ট ডাইউরেসিস, এটা রাইট। অ্যান্ড ভ্যাসোপ্রেসিন স্টিমুলেট, যেটাকে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোনটা স্টিমুলেট করে রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস। তাহলে ওয়াটার এবং ইলেকট্রোলাইটকে কী করবে, স্টিমুলেট করে, রিঅ্যাবজর্পশন স্টিমুলেট করবে কার মাধ্যমে, বাই দ্য রেনাল টিউবিউলস। তাহলে এই স্টেটমেন্টটাও রাইট আছে। তাহলে বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট অ্যান্ড আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্রেশন অফ এ। So 3 is the correct answer. Both statement are correct. Assertion is correct. Vasopressin prevent diuresis and reason ta also correct. So both statement are correct. A are true. R is the correct explanation of A. 11 question number. Hypothyroidism during pregnancy cause defective development and maturation of growing বেবি লিডিং টু। যারা পারবে তারা প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করবে, যারা পারবে তারা কোশ্চেনটাকে কমেন্ট আনসার করবে। হাইপোথাইরয়েডিজম ডিউরিং প্রেগনেন্সি কজিং ডিফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যাচুরেশন অফ গ্রোয়িং বেবি লিডিং টু অ্যাডিশন ডিজিজ, ক্রেটিনিজম, ডায়াবেটিস মেলিটাস অ্যান্ড টিটেনি। 11 কোশ্চেন নাম্বার 11 পুরো এনসিআরটি পেজ নাম্বার 242 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। পুরো এনসিআরটি 242 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। ওকে, তো হাইপোথাইরয়েডিজম ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি কোশ্চেন নাম্বার 11। দেখো ক্রেটিনিজম, এগুলো তো হওয়ার পসিবল নেই, অপশান কাটা শিখতে হবে। সো ক্রেটিনিজম ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইনকারেক্ট? ইনকারেক্ট অপশান. Which of the following is incorrect about the action of glucagon? Action of glucagon 245 NCERT 245 পেজ। এই কোশ্চেনটা পুরো আমার যা কোশ্চেন পুরো এনসিআরটি লাইন টু লাইন, এবং প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু একদম পুরো এনসিআরটি থেকে, প্রতিটা কোশ্চেন পুরো এনসিআরটি পেজ, লাইন টু লাইন কোশ্চেন, এনসিআরটি পেজ অ্যান্ড লাইন টু লাইন কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি অ্যান্ড লাইন টু লাইন কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন। ওকে, লাইন টু লাইন কোশ্চেন আছে প্রতিটা। তো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনকারেক্ট বলেছে এখানে 12। হুইচ ইজ ইনকারেক্ট? দেখো ইট মেইনলি অ্যাক্টস অন লিভার, এটা রাইট অপশান। ইট স্টিমুলেট গ্লাইকোজেনোলাইসিস, অলসো রাইট। ইট স্টিমুলেট গ্লুকোনিওজেনিস, অলসো রাইট। ইট ইনক্রিজ দ্য গ্লুকোজ আপটেক অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন। তাহলে এই তিনটে যদি ঠিক হয়, অবভিয়াসলি এটা ভুল আছে। তাহলে সঠিক উত্তর 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 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 ওকে, 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কেন? ইট ইনক্রিজ গ্লুকোজ আপটেক অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন। ইনক্রিজ করে না, এটা কী করে? এটা ডিক্রিজ করে, রিডিউস করে, রিডিউস। এটা কি করে? রিডিউস করে, সেই কারণে কিন্তু অপশানটা ভুল আছে। 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট 13, হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন inhibits gastric secretion and motility? Gastric secretion and motility, secretin, gastrin, GIP, cholecystokinin. So 13 is correct answer, GIP. Very very important question, GIP is correct answer. তো পেজ নাম্বার 247, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। ওকে, 247 পেজ নাম্বার কত? 247। 14, neurohypophysis consists of pars distalis, pars intermedia, pars nervosa, all of this. 14, question number 14, 241 page number 241 NCERT 241 page, NCERT page number 241। তো
pars distalis, pars intermedia, pars nervosa. So pars nervosa is the correct answer 3. 15. Statement on and statement 2. Statement on and statement 2. Statement on and statement 2. Non-endocrine tissue secrete hormones called growth factor. 15. Question number 15. And তাহলে এটা কি নন এন্ডোক্রাইন টিস্যু, নন এন্ডোক্রাইন টিস্যু। আচ্ছা অপশানগুলো দেখা যাচ্ছে না, সরি, এক মিনিট। নন এন্ডোক্রাইন টিস্যু secrete hormones called growth factor. Statement to binding of a hormone to its receptor lead to the formation of a hormone receptor complex. It is also right. তাহলে কি হচ্ছে, both statement are correct. Both statement are correct. 15. Question number 16. How many hormones are produced by pars distalis region of anterior pituitary? How many hormones are produced by pars distalis region of anterior pituitary? How many hormones are produced? 4, 5, 6, 8. 16. Question number 16. দেখো এখানে তোমার GH কি হয়, GH হয়, আর কি কি পার্স, হাউ মেনি হরমোন প্রডিউস পার্স ডিস্টালিস। এই যে পার্স ডিস্টালিস যেটা বলছে, এখান থেকে কোন কোন হরমোন প্রডিউসড হয়? গ্রোথ হরমোন, প্রোল্যাকটিন, পিআরএল, প্রোল্যাকটিন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, TSH, ACTH, LH luteinizing hormone and follicular stimulating hormone FSH. সুতরাং এখানে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই ছখানা হরমোন produced by pars distalis. ওকে, produced by pars distalis. তাহলে 16 is the correct answer. কত হলো? 6. Next 17. Which of the following layers are present in the adrenal cortex from the inner to outer? Zona reticularis, zona fasciculata, zona present in the adrenal cortex from inner to outer. Adrenal cortex from inner to outer. Zona reticularis, zona fasciculata, zona glomerulosa. 17. দেখো জোনা রেটিকুলারিস, তারপর জোনা ফ্যাসিকুলেটা, তারপর হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলারিস। তাহলে 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 18. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোন ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য মেল সেক্স বিহেভিয়ার অ্যান্ড স্টিমুলেটস স্পারমাটোজেনেসিস? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোনস ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য মেল সেক্স বিহেভিয়ার অ্যান্ড স্টিমুলেট স্পারমাটোজেনেসিস? স্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, রিল্যাক্সিন। এই কোশ্চেনটা এনসিআরটিতে পেজ নাম্বার 246, পেজ টু পেজ, লাইন টু লাইন কোশ্চেন 246 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। তো 18 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 3 ভেরি গুড। টেস্টোস্টেরন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। টেস্টোস্টেরন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ভেরি গুড। 19. Subscribe everyone, subscribe my channel, subscribe. Okay, most important question, every day 10 p.m. biology class time, 10 p.m. every day. Next question 19. Which of the following hormone directly affect transcription by acting on gene? Luteinizing hormone, growth hormone, estrogen, CCK. 19. Question number 19. Page number 248. NCERT page number 248 পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। ওকে, ফার্স্ট আনসার করো। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোন ডিরেক্টলি এফেক্ট
transcription by acting on gene. NCERT page number 248 page question. 248 LH, growth hormone, estrogen, CCK. तो transcription by acting, तो estrogen is the correct action. Estrogen directly affect transcription by acting on gene. Okay, तो estrogen is the correct answer. NCERT page number 248, page number 248, this question 248. 20. Read the following statement A to E. At first hormone, then movement, locomotion and movement. Okay, at first hormone, then locomotion and movement. Okay, at first hormone, then movement and locomotion. Just start class. At first hormone, then movement and locomotion. Okay, at first hormone, now continue. Okay, after 30 minutes, then movement, locomotion start. So 20 question. Read the following statement. Hormones are produced. Subscribe करो. Everyone subscribe my channel. Okay. Hormones are produced in large amount. Statement B. The two lobes of the pituitary gland are attached by a stalk. Statement C. The neural coordination is fast but short-lived. The cellular functions are continuously regulated by the endocrine system. Statement E. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. এই কোশ্চেনটা এনসিইআরটিতে পেয়ে যাবে পেজ নাম্বার 239, পেজ নাম্বার 239 and 241. Every question NCERT line to line question. Every question NCERT line to line question. প্রতিটা কোশ্চেন NCERT লাইন টু লাইন কোশ্চেন। তো 70 স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট, হুইচ ইজ কটা স্টেটমেন্ট এখানে ইনকারেক্ট পাবে সেটা বলতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? তো two statement are incorrect. Here two statement are incorrect. Two statement are incorrect. Two statement are incorrect. Clear? So here two statement are incorrect. Okay, obviously is bony cavity sella turcica is तो of course incorrect. Clear? 21. The source of progesterone is ovarian follicles, thyroid follicles, corpus luteum, adrenal cortex. Page number 246. Page number 246. NCERT page 246. The source of progesterone is. 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 The source of progesterone. The source of progesterone is. The source of progesterone is ovarian follicle, thyroid follicle, corpus luteum, adrenal cortex. तो क्वेश्चनটা पेज नंबर 246 से पेज যাবে। तो corpus luteum, हाइराम ovarian follicle, not ovarian follicle, here corpus luteum. Source of progesterone means corpus luteum. Easy question. It is easy question. 22. Observe the below given diagram. The below diagram, which of the above labeled part release oxytocin? Release no. Okay, no tension. देखो practice more important. Clear? Practice is more important. Question number 22. Observe the below given diagram. NCERT page number 241. NCERT page number 241. NCERT page number 241. Clear? Observe
the below given diagram. Observe the below in given diagram which of the above label part release oxytocin. 1, 2, 3, 4. देखो neurohypophysis also known as posterior pituitary stores and release two hormones called oxytocin and vasopressin. So 3, this is 4 option. 4 means this point, neurohypophysis or posterior pituitary. So 3 is the correct answer. Very good question, important. Very important question. Very important question, okay. 23. Chemically, epinephrine is amino acid derivative, peptide hormone, steroid hormone, iodothyronins. Chemically, epinephrine is okay. देखो कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, पोस्ट चेकअप करो, ओके, पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट चेकअप करो, ओके. केमिकली एपिनेफ्रिन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन एंड व्हाट्सएप ग्रुप. दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप 8910230030. दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप. क्लियर? जस्ट ज्वाइन नाउ. 8910230030. क्लियर? तो केमिकली एपिनेफ्रिन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन. क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 248, NCERT पेज नंबर 248, लाइन टू लाइन क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन NCERT लाइन टू लाइन. तो 23 अमीनो एसिड डेरिवेटिव इज द करेक्ट आंसर. 23 अमीनो एसिड डेरिवेटिव इज द करेक्ट आंसर. 24. The function of glucocorticoid is R. The function of glucocorticoid is R. The function of glucocorticoid is R. Lipolysis, gluconeogenesis, all of this. Proteolysis, lipolysis, gluconeogenesis, all of this. 245, page number 245. Every question NCERT. Yes, any two chapter, any two chapter. One day botany and one day zoology. Now zoology, next day botany. Clear? Now today zoology, one day botany and one day zoology. Clear? So today continue zoology but next day botany chapter. Clear? So 24 is the correct answer for all of this. Very good. Yes, of course, 12 class chapter including 111 chapter and 12 chapter including. 25 epinephrine subscribe करो, okay, everyone subscribe करो. Epinephrine, follicle stimulating hormone, thyroxine, progesterone. Match the column. Most important question. Match the column. First 25 page number 248. পেজ নাম্বার 248. এভরি পেজ নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি, প্রতিটা পেজ নাম্বার কিন্তু বলে দিচ্ছি কোন পেজ থেকে কোশ্চেনটা করা হয়েছে. পুরো NCERT পেজ 248. 25 কোশ্চেন. 25 দেখো, এপিনেফ্রিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. VBI, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, VBI কোশ্চেন. তো এপিনেফ্রিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন FSH, पेप्टाइड हार्मोन. तो B1 थायरॉक्सिन, आयोडोथायरोनिन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉयड हार्मोन. तो 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 26. डायबिटीज इंसिपिडस इज ए कंडीशन related to diabetes insipidus is a condition related to an impairment of oxytocin hormone secretion and impairment of glucagon hormone secretion. প্রতিটা কোশ্চেন অপশন করো. 26 এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 241 and 242 পেজ.
NCERT. So 26 is the correct answer. 4, good. 4, antidiuretic hormone secretion, very good. 27, somatostatin is released from at first এখন চলছে আমাদের হরমোন চ্যাপ্টার কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন, এরপর আমরা করব মুভমেন্ট লোকোমোশন। ওকে, তো 27 হাইপোথ্যালামাস ইজ কারেক্ট আনসার। পেজ নাম্বার 240, 240 পেজে কিন্তু কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে 240। 28, one of the 2 million islets of Langerhans in human pancreas represent what percent of pancreatic tissue? 28, এটা পেয়ে যাবে 245। 245 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে NCERT 245। 245 এই প্রশ্ন যদি ভুল, এই প্রশ্ন ভুল হচ্ছে। আউট of 2 million islets of Langerhans in a human pancreas represent what percent of the pancreatic tissue? Pancreatic tissue, দেখো এনসিইআরটিতে কি লেখা আছে 1 to 2%। ওকে, 1 to 2%। এনসিইআরটিতে লাইনটা এরকম লেখা আছে যে প্যানক্রিয়াস ইজ কম্পোজিট গ্ল্যান্ড হুইচ অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান বোথ এক্সোক্রিন এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড। দ্য এন্ডোক্রাইন পার্ট অফ দ্য প্যানক্রিয়াস কনসিস্ট অফ islets of Langerhans. There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. Page number 248, যাদের ডাউট আছে তারা চেক আপ করবে। তো 4 is the correct answer, not 2 to 3, 1 to 2%। এইসব প্রশ্ন ভুল করলে চলবে না। 29, which of the following correct about the testis human beings? Testis in human beings, it is situated in the scrotal sacs outside of the abdomen. It consists of the seminiferous tubule and stomatal tissue. It is a primary sex organ. All of this. 29. Question number 29, 4 is the correct answer. এই কোশ্চেনটা 246 পেজে পেয়ে যাবে। 30, question number 30, given below are two statement, assertion দেওয়া আছে, রিজন দেওয়া আছে। assertion adrenaline and non-adrenaline are the called emergency hormone. Question number 30, adrenaline and non-adrenaline are called emergency hormone. Reason, emergency hormone are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation. Yes, both statement are correct. R is the correct explanation of A. Very good. 31, choose the correct hormone. Choose the hormone which suppress the immune response. Which suppress the immune response. 245. Question number 245. Melatonin, glucagon, thymosin, cortisol. 31. 31, question number 31, thymosin, no. Page number 245, NCERT তে কি choose the বলছে which suppress the immune response. ইমিউন সিস্টেম বললেই সবাই থাইমোসিন মেরে দেয়, কিন্তু কি বলছে সাপ্রেস দ্য ইমিউন রেসপন্স। এনসিআরটিতে কি বলছে গ্লুকোকর্টিকয়েডস, পার্টিকুলারলি কর্টিসল, গ্লুকোকর্টিকয়েড খুব এই যে 245 অ্যাকর্ডিং টু নিউ এনসিআরটি খুব সুন্দর করে বলছি। গ্লুকোকর্টিকয়েডস particularly cortisol produces anti-inflammatory reaction and suppress the immune response. পুরো এনসিইআরটিতে একদম লাইনটা লিখে দিয়েছে। ওকে, তাহলে cortisol is the correct answer. 32, question number 32, aldosterone cause all of the following except aldosterone cause all of the following except reabsorption of electrolyte and water from renal tubules, excretion of potassium ion,
excretion of PO4 3 minus ion, absorption of K plus ion. 32 এটা 245 পেজে পেয়ে যাবে, এনসিইআরটি 245 পেজ এনসিইআরটি পুরো পেয়ে যাবে। 32 aldosterone cause all of the following, yes. Absorption of K plus, good. 33 the dash of kidney produces peptide hormone called dash which stimulate erythropoiesis. X and Y, choose the correct option. X and Y, choose the correct option. Podocyte, erythropoietin, JG cell, erythro, easy question. 33 247 NCERT পেজ নাম্বার 247 এ কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। দ্য ড্যাশ অফ দ্য কিডনি জেজি সেলস, দ্য জেজি সেলস অফ কিডনি প্রডিউস পেপটাইড হরমোন কল্ড erythropoietin which stimulate the erythropoiesis. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Okay, 2 is the correct answer. So 33 question number 33 2 is the correct answer. 34 statement 1, statement 2, hypothalamus is the lateral part of the diencephalon. Statement 2, invertebrate possess very simple endocrine system with a few hormones. Most important question, full NCERT based question, প্রতিটা কোশ্চেন NCERT based করানো হচ্ছে। কোশ্চেন নাম্বার 34 NCERT পেজ নাম্বার 240 পেজে NCERT তে এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে, পুরো NCERT লাইন টু লাইন, কারণ নিটে এর বাইরে আসে না। 34 statement 1 is correct. Hypothalamus is the lateral part of the diencephalon. তাহলে hypothalamus is the lateral part বলেছে, এটা lateral part নয়, এটা কি পার্ট? বেসাল পার্ট, BASAL, বেসাল পার্ট। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 is false, incorrect, তাহলে স্টেটমেন্ট 1 is incorrect, বাট স্টেটমেন্ট 2 কি বলছে? ইনভার্টিব্রেট possess very simple endocrine system with few hormones, তো এটা কি কারেক্ট অপশন? তাহলে 2 is the statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, 2 is the correct answer. 35 which of the following hormone is required for the maintenance of the corpus luteum? Good question. Progesterone, estrogen, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. 35 241 page, 241 NCERT page number 241. 35 progesterone, হাই রাম, লিউটিনাইজিং হরমোন। এই কোশ্চেন যদি ভুল হয়, ছি, এটা সহ্য করার মতো না, এটা হিউম্যান রিপ্রোডাকশনের কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। আরে রিকোয়ার্ড ফর মেইনটেন্স করে কর্পাস লিউটিয়াম, প্রোজেস্টেরন নট লিউটিনাইজিং হরমোন। NCERT 241 পেজ, NCERT 241। ওকে, তো প্রোজেস্টেরন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সরি, এক মিনিট। Which of the following required for maintenance of the corpus luteum? Oh, sorry, no, not progesterone, luteinizing hormone. Yes, luteinizing, sorry, আমারই নিজেরই ভুল হয়েছে, সরি। luteinizing hormone, 4 is the correct answer. 241 page, 4 is the correct answer, sorry. Okay, 4 is the correct answer. The hormone required for the maintenance of the corpus luteum is luteinizing hormone. Pure NCERT line, luteinizing hormone is the correct answer, sorry. 36 what is the effect of GnRH produced by the hypothalamus? What is the effect of GnRH produced by the hypothalamus? What is the effect of GnRH produced by the hypothalamus? Stimulates the synthesis and secretion of gonadotropins, stimulate secretion of milk and mammary gland, stimulate secretion from the thyroid gland, stimulate synthesis of growth hormone. Page number 241 NCERT তে আছে 241 page। 36 1 is the correct answer. Stimulate the synthesis and secretion of gonadotropins.
37 assertion reason the immune response of old individuals become weak reasonটা কি the thymus is degenerated in old individual resulting in the decreased production of thymosin question number 37 243 NCERT 243 37 3 is the correct answer. Both assertion are true, but R is the correct explanation of A. 38 24-hour diurnal rhythm of our body is maintained by melatonin, glucagon, thymosin, oxytocin. Melatonin is the correct answer. 39 the thymus is a levered structure located between the dash and dash side of the aorta. Choose the option which fill in the blanks correctly. Correct option, which is correct option? 39. Question number 39, 246 page 39. 246 NCERT page number 246. NCERT page number 246 39. One is the correct answer. X is lungs and ventral. 40 statement 1 statement 2 prolactin regulate the growth of the mammary gland and formation of milk in them. Statement 2 MSH acts on the melanocyte and regulate the pigmentation of the skin. 40 question number এটা তুমি পেয়ে যাবে এনসিইআরটিতে 241 242 এই পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 3 is the correct answer. Both statement are correct. 41 the hypothalamus release of two types of hormone, mainly steroid hormone and releasing hormone. Steroid hormone and inhibiting hormone. Releasing hormones and inhibitory hormones. Exocrine hormone and stimulating hormone. 41 3 is the correct answer. 197 page NCERT 197 page. 42 given the below A to D the ovaries store hormone produced by the hypothalamus. Female incorrect বার করতে বলেছে incorrect. ওকে কি বলেছে এখানে incorrect তাহলে the ovaries store hormone produced by the hypothalamus. The ovaries are stored or produced by the hypothalamus. No, এটা হবে না, এটা ভুল আছে. Statement 1 ভুল. Female have a pair of ovaries located in the abdomen. Right. The thyroid gland is composed of the follicle and stomatal tissue. Progesterone does not support any pregnancies. Yes, এটা ভুল আছে. তো 1 is the correct answer. 43 when any protein hormone bind to its receptor it can generate cyclic AMP, IP3, CA double plus. Very very important. Easy question. Page number 240 and 241. 240 থেকে 241 পেজে কোশ্চেনটা আছে. D is the 4 is the correct answer. 44 match the column. 44 match the column. 44 match the column. ম্যাচ দ্য কলাম করো FSH ওভারি 44 কোশ্চেন নাম্বার 44 242 পেজ তো FSH দেখো অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি A4 B1 একটা অপশন আছে B1 প্রোজেস্টেরন B1 তার মানে A4 B1 C3 মেলাটোনিন পিনিয়াল গ্ল্যান্ড এটা দেখলেই হয়ে যাবে C3 আর হচ্ছে D2 থাইরোক্যালসিটোনিন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তো 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার 45
hypersecretion of GH and child leads to dwarfism, acromegaly, gigantism, tetany. পুরো এনসিআরটি কোশ্চেন 241. তো gigantism is the correct answer. 46. Which of the following sets of hormone bind with membrane bound receptor? Bound with membrane bound receptor. FSH and estrogen, androgen and progesterone, epinephrine and glucagon, thyroxine and secretin. 46. 248, পেজ নাম্বার 248, এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 248 পেজে। ওকে, 46. তো এপিনেফ্রিন অ্যান্ড গ্লুকাগন 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এপিনেফ্রিন অ্যান্ড গ্লুকাগন। 47. Prolonged hyperglycemia can lead to diabetes insipidus, Addison disease, diabetes mellitus, Graves disease. 47. 246. NCERT 246 একদম ভুল। 2 is the correct answer. Addison disease, sorry 3. Diabetes mellitus. Prolonged hyperglycemia can lead to, NCERT তে কি লেখা আছে? Prolonged hyperglycemia lead to a complex disorder called diabetes mellitus, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. So 3 is diabetes mellitus is the correct answer. Very important question. 48. Assertion and reason. Atrial natriuretic factor ANF increase the blood pressure. Reason: ANF cause dilation of the blood vessels. 48. 247 পেজ, NCERT পেজ নাম্বার 247। দেখো, atrial natriuretic factor ANF increase the blood pressure, এটা তো ফলস। increase the blood pressure, so 2A is false, R is true. 2 is the correct answer. 49. Which of the following hormone is released from the blood level below? From below labeled gland. তাহলে কোনটা কি গ্ল্যান্ড? এই এক্সটাকে কি বলা হবে? এক্সটাকে LH নাকি প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড নাকি ফলিকুলার স্টিমুলেটিং নাকি থাইরয়েড স্টিমুলেটিং? এই যে এই জায়গাটাকে, এই যে এইগুলোকে কি বলে? ইজি কোশ্চেন। 49. তো প্যারাথাইরয়েড হরমোন 242 পেজ NCERT 242 পেজ। 50. Read the following statement. Small amount of androgenic steroid are secreted by the adrenal medulla. Adrenaline can decrease the strength of the ventricular contraction. Thyrocalcitonin is a peptide hormone. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. Intracellular receptor are mostly nuclear receptor. Incorrect. এটাই দরকার, কি বলেছে? Incorrect option. Which is incorrect option? 50. Question number 247, 243 এই পেজে কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাবে। 243, 247, 243. Which is incorrect option? Intracellular receptor are mostly nuclear receptor. Okay, intracellular receptor are mostly nuclear receptor. Intracellular, এটা তো রাইট আছে। Adrenaline can increase the strength of ventricular contraction. Adrenaline can decrease, এই যে এটা ভুল, বি ভুল, দেখো বি ভুল, ইনকারেক্ট। Adrenaline can decrease, no, adrenaline কি করে? ইনক্রিজ করে দেয়, নট ডিক্রিজ, এটা ইনক্রিজ করে। সুতরাং এইখানটাতে তাহলে স্টেটমেন্ট বি ইনকারেক্ট। ওকে, একটা পাওয়া গেল। আর কি? এটাও হয়ে গেল, এটা কারেক্ট আছে। তাহলে এসিডি দেখব। থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ এ পেপটাইড হরমোন।
থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ এ পেপটাইড হরমোন, সি এরটাও ঠিক আছে, পেপটাইড হরমোন, রাইট। তাহলে পড়ে থাকলো কি এ আর ডি। এ আর ডি, ডায়াবেটিক পেশেন্ট আর সাকসেসফুলি ট্রিটেড উইথ ইনসুলিন থেরাপি। ডায়াবেটিস পেশেন্ট আর সাকসেসফুলি ট্রিটেড উইথ ইনসুলিন থেরাপি, এটা রাইট। তাহলে আমার অবভিয়াসলি এটা ভুল আছে। A small amount of androgenic hormone, steroid hormone are secreted by adrenal medulla. তাহলে এখানে ভুলটা কি আছে? অ্যাড্রিনাল মেডুলা বলেছে, এখানে ভুলটা কি আছে? অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, কর্টেক্স, কর্টেক্স। ক্লিয়ার? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এরকম টাইপের কোশ্চেন আসবে, বলে দিলাম। একটা কোশ্চেনের মধ্যে কতগুলো কনসেপ্ট। তাহলে আমার কিন্তু ভুল হয়ে গেল এ এবং বি, সো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার একদম? তো নেক্সট আমরা করব মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশনের কোশ্চেন। জাস্ট ওয়েট, মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন, এই সেম জিনিস বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে, মাইন্ড ইট। ওয়েট করো। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, movement and locomotion. Now start movement and locomotion. Top NCERT based question, okay? Top NCERT based question, movement and locomotion question, okay? Which of the following just 1 minute. Which of the following just wait 1 minute. Movement and locomotion question. জাস্ট ওয়েট করো। জাস্ট 1 মিনিট।
যাক একটুখানি একটা প্রবলেম হয়েছে। चलो करो ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन which of the following is the basic structural function unit of skeletal muscle? Sarcomere is the correct answer. Page number 220 220 NCERT page number 220 তে পেয়ে যাবে। Next, the first seven ribs pair called the true ribs attached dorsally to X vertebra and ventrally to the sternum via Y. বলছে choose the option which fill the blank correctly. প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবে, যারা নতুন দেখবে প্লিজ এভরিওয়ান সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। কোশ্চেন নাম্বার 2 আনসার করো। কোশ্চেন নাম্বার 2, the first 7 ribs pair called true ribs attached dorsally to thoracic, তাহলে x equal to thoracic আর y equal to hyaline cartilage. 1 is the correct answer. Question number 3, all of the following statement are correct with respect to skeletal system except, এর মধ্যে কোনটা আলাদা আছে? which is except, এর মধ্যে আলাদা কোনটা? bone and cartilage are specialized connective tissue. NCERT তে 227 পেজ, এই কোশ্চেনটা NCERT তে পেয়ে যাবে 227 পেজে পেয়ে যাবে। প্রতিটা কোশ্চেন NCERT লাইন টু লাইন পেজ টু পেজ কোশ্চেন করানো হচ্ছে। তো কোশ্চেন নাম্বার 3, এক্সেপ্ট কোনটা আছে? আলাদা, এর মধ্যে আলাদা কোনটা আছে? bone and cartilage are specialized connective tissue. এটা তো ঠিক। বোন হ্যাজ এ ভেরি স্মল হার্ড ম্যাট্রিক্স ডিউ টু ক্যালসিয়াম সল্ট, ঠিক আছে। কার্টিলেজ হ্যাজ দ্য প্লিয়েবল ম্যাট্রিক্স ডিউ টু দ্য কন্ড্রয়েটিন সল্ট, এটাও ঠিক আছে। কিন্তু দেখো 4, দ্য ফেসিয়াল রিজিয়ন ইজ মেড আপ 22 স্কেলেটাল বোন। তো এখানে কি আলাদা? 22 স্কেলেটাল বোন না 14। এই কারণে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। বলেছেন এক্সেপ্ট, তাহলে এটা তো 22 বলেছে, তাহলে এটা ভুল বলেছে, তাহলে এক্সেপ্ট এটাই আছে, সেই জন্য 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 4, which of the following type of muscle is found in the heart? Which of the following type of muscle is found in the heart? প্রত্যেকে আনসার করো, ফার্স্ট আনসার করো। which of the heart? Question number 4, 3 is the correct answer, cardiac muscle. Question number 5, which of the following bones including acromion process? Which of the following bone is including the acromion process? Humerus, ulna, scapula, sternum. এই কোশ্চেনটা 221 পেজ নাম্বার 221, পুরো আমি পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি, প্রতিটা কোশ্চেন কত নাম্বার পেজে আছে। স্কাপুলা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 6, স্টেটমেন্ট 1, স্টেটমেন্ট 2, ইচ ভার্টিব্রা হ্যাজ এ সেন্ট্রাল হলো পোর্শন নিউরাল ক্যানাল through which of the spinal cord passes? Statement 2, first vertebra is the axis
and it articulates মানে যুক্ত থাকে with the occipital condylis. NCERT 225 পেজে আছে কোশ্চেনটা 2 to 5 পেজ NCERT. ওকে, তো 6 is the correct answer. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. 1 is the correct answer. Okay, first vertebra is the atlas. First vertebra is the axis নয়, first vertebra is the atlas. Not both statement are correct. No, NCERT পেজ নাম্বার 225 ওপেন করে দেখে নেবে. ফার্স্ট ভার্টিব্রা অ্যাক্সিস, নো, ফার্স্ট ভার্টিব্রা অ্যাটলাস. অ্যাটলাস কি? অ্যাটলাস, এই কারণে এটা ভুল আছে, অ্যাক্সিস নয়, ফার্স্ট ভার্টিব্রা. পুরো এনসিআরটি যেটা বলছে যে ফার্স্ট ভার্টিব্রা ইজ দ্য অ্যাটলাস অ্যান্ড ইট আর্টিকুলেট উইথ দ্য অক্সিপিটাল কন্ডাইলিস. ক্লিয়ার? তো অ্যাক্সিস বলেছে, তাহলে এটা ভুল আছে. তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট. তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 7. The light band of skeletal muscle are known as isotropic band, anisotropic band, intercalated disc and cross bridge. 7 question number. এটা এনসিআরটি তে 219 পেজ আছে, 219 219 পেজ. 7 is isotropic band is correct answer. Isotropic band is correct answer. 8 assertion region. Joints are points of contact between bones only. Region টিকে joints attract as a fulcrum during movement. এই কোশ্চেনটা 218 এনসিআরটি 218 পেজে আছে. এনসিআরটি 218 নম্বর পেজে এই কোশ্চেনটা আছে. তাড়াতাড়ি দেখো, which is কোনটা? 2 is the correct answer. Good. A is false but R is true. Joints are point of contact between bones only. তাহলে joints are bones between bones or between bones and cartilage. শুধু bones between bones and cartilage. এখানে cartilage ও হয়, ঠিক আছে, শুধু bones বলেছে, cartilage ও হয়, এখানে cartilage ও হয়, সেই জন্য statement A is false. 2 is the correct answer. Question number 9. আবার কি হলো? নেট প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম তো হওয়ার কথা না. Question number 9. Question number 9. Question number 9. Question number: which of the following enzyme breaks down acetylcholine at the neuromuscular junction leading to muscle contraction, muscle relaxation? 9 পেজ নাম্বার, পুরো এনসিআরটি পেজ একদম পুরো নিউ এনসিআরটি, অ্যাকর্ডিং টু নিউ এনসিআরটি যা বলছি প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু নিউ এনসিআরটি. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনজাইম ব্রেক্স ডাউন অ্যাসিটাইলকোলিন অ্যাট দ্য নিউরোমাস্কুলার জাংশন লিডিং টু মাস্কুলার রিল্যাক্সেশন? অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ. 1 is the correct answer. Question number 10. Which of the following disease is a result of the accumulation of uric acid crystals? Which of the following disease is a result of accumulation of uric acid crystals? Osteoporosis, arthritis, tetanic gout. Gout is the correct answer. 227 পেজ, 227 এনসিআরটি পেজ নাম্বার 227. Question number 11. Statement 1, Statement 2. Muscular dystrophy is a genetic disorder. 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 Statement 2. Scapula is a large triangular flat bones between in the dorsal part of the thorax between the second and fifth ribs. Question number 11. Question number 11. देखो, Statement 1. Muscular dystrophy is a genetic disorder. Okay, muscular dystrophy is a genetic disorder. এটা তো ঠিক আছে. Statement 1 is correct.
But scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of thorax between the second and fifth ribs. Second and fifth নয়, second and seven ribs. Second and seventh ribs. সেই জন্য কি স্টেটমেন্ট দুইটা ভুল আছে, তাহলে স্টেটমেন্ট 1 is correct but statement 2 is incorrect. 1 is the correct answer. 12. The joint between the carpal and metacarpal of the thumb is an example of hinge joint, ball and socket, saddle joint and pivot joint. Question number 12. 2 to 4 NCERT page number 224. Question number 12. 3 is the saddle joint. Good. 13. Statement 1. Statement 2. The central part of the thick filament not overlapped by thin filamentous is called the H zone. Important, very very important question এটা কিন্তু বলে দিলাম, কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পর্টেন্ট আছে কোশ্চেনটা। The thick filament in the A band are held together by the M line, তাহলে কোনটা হবে এটা? 13 yes, both statement are correct. Good, both statement are correct. 222 পেজ 222 NCERT page number 222. 14. What is the function of synovial fluid? Lubrication of joints, shock absorption, nutrient supply to cartilage, all of this 14. Question number 14 এটা পাবে 227 পেজ 227 NCERT 227 পেজ। 14. All of this is the correct answer. 4 is correct answer. 15. Complete the analogy, choose the correct option with respect to human limb, metatarsal 5 and tarsal কত? tarsal 226 পেজ NCERT। 7 is the correct answer. Good. 4 is the correct answer. 16. assertion দেওয়া আছে, রিজন দেওয়া আছে, assertion is subunit of troponin blocks myosin binding sites of actin in a relaxed skeletal muscle. রিজনটা হচ্ছে কি, in the absence of calcitonin tropomyosin cover the binding site preventing the cross bridge formation of contraction. Correct the option. 16 page number 221 page number 221. 16. No, a subunit of troponin blocks the binding site in the absence of calcium preventing the contraction. So 1 is the correct answer. A is true, R is false. A is true, R is false. Okay, A is true, R is false. A subunit of troponin blocks the binding site of the absence of calcium. 17. The U-shaped bone at the base of the buccal cavity is U-shaped bone. The U-shaped bone. 17. Question number 17. Hyoid bone. 224. 18. Which of the following is the role of the myoglobin in the muscle cell? Which of the following is the role of the myoglobin in muscle cell? Provide energy, store oxygen, facilitate contraction, produce ATP. 18. No. 18. Question number 18. এই প্রশ্ন যদি ভুল হয়, কেন এক হবে কেন? কোনোদিনও না, প্রোভাইড এনার্জি কখনোই করে না। myoglobin bind oxygen and facilitate the storage and availability of the muscle cell. 223 পেজ, যেগুলো ভুল হচ্ছে সেগুলো পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে? প্রতিটা কোশ্চেনে পেজ নাম্বার বলছি, সেটা দেখে নিতে হবে। প্রোভাইড এনার্জি, স্টোর অক্সিজেন, তো 18 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 2 নিউ এনসিআরটি, পুরো একদম পুরো এনসিআরটি লাইন। স্টোর এনার্জি 19,
Question number, ribs have two articulation surface at the dorsal end making them bicephalic. B, pubic symphysis is the compression of fibrous cartilage. C. Question number 19, last two pairs of ribs are called floating ribs. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. The number of এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। 19, কোশ্চেন নাম্বার 19 223 পেজ 223। কোশ্চেন নাম্বার 19 223 পেজ। তাহলে এর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট আছে দেখো, ribs have the two articulation surface at the dorsal, হয়নি, dorsal end making them bicephalic, এটা রাইট আছে। এই যে পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি, তো যেগুলো ভুল হচ্ছে পেজ নাম্বার দেখে নিতে হবে। pubic symphysis is the comprising of fibrous cartilage, also right. last two pair of ribs are called floating ribs. myasthenia gravis is an autoimmune disease, এটা রাইট। তাহলে এটা ঠিক, এটা ঠিক, এটা ঠিক, এটা ঠিক। এটা দেখা যাক, দ্য নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া আর ফিউ ইন রেড মাসল ফাইবার, রেড মাসল ফাইবার, এটা কি রেড হয়? এটা রেড হয় না, এটা কি হয়? এটা হোয়াইট হয়, হোয়াইট, WHITE। তাহলে একটাই ভুল আছে, তাহলে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? দ্য নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া আর ফিউ ইন হোয়াইট মাসল ফাইবার। 20, which of the following cell do not exhibit amoeboid movement? Do not exhibit amoeboid movement. Question number 20, do not exhibit amoeboid movement, 218 পেজ, 218 পেজ, NCERT 218, NCERT 218 পেজ। 4 is the correct answer, RBC is the correct answer। 21, which of the following joints is found in between humerus and pectoral girdle? Humerus and pectoral girdle 227, NCERT 227। 21, to ball and socket joint। 22, which of the, খুব ভালো র্যাঙ্ক হবে, এত হার্ডওয়ার্ক আমি করছি তার একটাই কারণ, প্রত্যেকে যেন 360 পায়। এই কোশ্চেনের মধ্যে আসবে, এনসিইআরটির বাইরে আসবে না, সব এনসিইআরটি বেস্ট কোশ্চেন বলে দিলাম। কোশ্চেন নাম্বার 22, 218 পেজে আছে কোশ্চেনটা। ওকে, 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, বোথ 2 and 3, বোথ 2 and 3। 23, which happen during the muscle relaxation? মাসল রিল্যাক্সেশনে কী ঘটে? 221 পেজ, 221, 221 পেজে এটা আছে। মাসল রিল্যাক্সেশনে কী ঘটে? 221 পেজে এটা আছে। মাসল রিল্যাক্সেশনে কী ঘটে? তাড়াতাড়ি। তো ক্যালসিয়াম আয়ন আর পাম্পড ব্যাক ইন দ্য সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। আরে এটিপি ইজ কনজিউম, নো। এই যে পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি তো, 221 পেজ, সঙ্গে সঙ্গে পেজ নাম্বার লিখে নিতে হবে আর কোশ্চেনটাকে স্ক্রিনশট মারতে হবে, ঠিক আছে? দাগ নাম্বার বলা আছে। আর পিডিএফ লাগলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলে পিডিএফ চলে যাবে। যার পিডিএফ লাগবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে হবে। অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন শুধু বলতে হবে টেস্ট নাম্বার কত, 10, 11 সব করা আছে, তো টেস্ট নাম্বার কত সব লেখা আছে। দ্য কন্ট্রাকশন অফ মাসল ইজ ডিউ টু দ্য স্লাইডিং ফিলামেন্ট মেকানিজম, স্লাইডিং ফিলামেন্ট মেকানিজম, স্লাইডিং ফিলামেন্ট মেকানিজম অ্যান্ড অ্যাসারশন ডিউরিং দ্য মাসল কন্ট্রাকশন অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট স্লাইড ওভার দ্য মায়োসিন ফিলামেন্ট। কারেক্ট অপশান কি বলেছে? কারেক্ট অপশান গিভেন বিলো, কারেক্ট অপশান গিভেন বিলো, কারেক্ট অপশান গিভেন বিলো। 24, 24, 24, 221 পেজ, 221, 221 পেজ, 24, 221 পেজ। ওকে, তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, বোথ অ্যাসারশন ট্রু, আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন। 3, 25, 25 এটা ম্যাচ দ্য কলাম, সিলিয়ারি মুভমেন্ট, একদম সোজা প্রশ্ন দিয়েছি এটা। 25, কোশ্চেন নাম্বার 25, টপ লেভেল MCQ, এভরিওয়ান সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। 25, এভরিডে 10 PM ক্লাস টাইম, বায়োলজি টপ লেভেল MCQ, ফুল NCERT বেস্ট। সিলিয়ারি মুভমেন্ট, মায়োসিন, মায়োগ্লোবিন, আর্থাইটিস, ম্যাচ দ্য কলাম, ম্যাচ দ্য কলাম। মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন টপ লেভেল MCQ, ফুল NCERT বেস্ট। কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 218
এনসিআরটি 218, 221, 218, 221 এবং 227, 227, 227। तो 25 इज करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो सिलियारी मूवमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबाई जाने, बियर 1, एटीपी बाइंडिंग साइट मायोसिन एंड मायोग्लोबिन की प्रेजेंट इन द रेड मसल फाइबर, अर्थाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। 26 which of the following muscle are responsible for the movement of the skeleton, which of the following muscles are the responsible for the movement of the skeleton? ফার্স্ট आंसर চাই, প্রত্যেকের থেকে ফার্স্ট आंसर চাই। মুভমেন্ট কার্ডিয়াক মাসল, স্মুথ মাসল, স্কেলেটাল মাসল, অল দ্য অ্যাবাভ। তো 218 পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 26 সরি ভুল দাগালাম, 26 3 is the correct answer, skeletal muscle is the correct answer। 27 assertion region, the vertebral column is made up of vertebra that are separated by invertebral discs, region, almost the all mammals including human beings have the 5 cervical vertebra। okay, 27 question number 27, 225 পেজ, এনসিআরটি 225 পেজ। 1 is the correct answer, good, assertion is true, region is false, very good। 28 which of the following is the characteristic of smooth muscle? question number 28, 218 পেজে কোশ্চেনটাকে পাবে, 218 এনসিআরটি পেজ নাম্বার 218 পেজে এই কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে, which of the following is a characteristic of the smooth muscles? 4 is the correct answer, মানে একও হবে দুইও হবে। 29 refer to the given below diagram and choose the correct option। ওকে, 219 নাম্বার পেজে এই ডায়াগ্রামটা ইনসাইডে রয়েছে, 219। দেখো কি বলছে, 1 3 2, এর মধ্যে কোনটাকে কি বলে? একটাকে কি ফেসিক্যাল, দুইটাকে সার্কোলেমা, তিনটাকে মাসল ফাইবার, চারটাকে লিম্ফ ক্যাপিলারি। 29 তাড়াতাড়ি দেখো, এই আইটাকে কি বলে? ফেসিক্যাল বলে, ফেসিক্যাল। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নো নো নো, কারেক্ট অপশান, চুজ দ্য কারেক্ট অপশান। এই আইটাকে ফেসিক্যাল বলে। এনসিআরটিতে ছবি খুললেই বোঝা যাবে, এনসিআরটির ছবিটা খুললেই বোঝা যাবে কোনটাকে কি বলে। তো এই একটাকে ফেসিক্যাল বলে, পুরো একদম এনসিআর, যেটাকে বলে মাসল বান্ডিল। এটাকে বলা হয় কি? মাসল বান্ডিল। এটাকেই বলে কি? এই যে এই পয়েন্টটাকে কি বলে? তোমার ফেসিক্যাল, FASSICLE, ফেসিক্যাল অর মাসল বান্ডিল, মাসল বান্ডিল বলা হয়। 219 পেজে পাবে এটা, মাসল বান্ডিল বা ফেসিক্যাল বলা হয়। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আর এই পয়েন্টটাকে কি বলে? এই 2 নম্বরটাকে কি বলবো? মাসল ফাইবার, মাসল ফাইবার, আমি বলে দিচ্ছি সব। এবং থার্ডটাকে কি বলবো? সার্কোলেমা, সার্কোলেমা, সার্কোলেমা। আর এই পাশে যেটাকে বলে বডি ক্যাপিলারি, চারটাকে বলবো বডি ক্যাপিলারি, বডি ক্যাপিলারি। ক্লিয়ার? 30 which of the following disorder caused due to the low calcium in the body fluid? Low calcium in the body fluid। question number 30, 222 পেজে কোশ্চেনটা আছে, 222 পেজ, এনসিআরটি 222, এনসিআরটি 222 পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে। ওকে, তো টিটেন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 31 question number 31, pseudopodia, fibrous joint, match the column। 31 224 এনসিআরটি 224 পেজ, এনসিআরটি 224 পেজ, pseudopodia। 3 is the correct answer, A2, pseudopodia, amoeboid movement, and B actin, B3 thin filament, B3 thin filament। আর
ক্রেনিয়াল বোনস ফাইব্রাস জয়েন্ট, আর ফিমার হচ্ছে D4 লংগেস্ট বোন। 32 হুইচ অফ দ্য ফলোইং কারেক্ট উইথ রেসপেক্ট টু ফাংশন অফ ভার্টিব্রাল কলাম। 32 225 পেজ এনসিআরটি 225, এনসিআরটি 225 পেজে আছে। 32 ইট প্রোটেক্ট দ্য স্পাইনাল কর্ড, ইট সাপোর্ট দ্য হেড, ইট সার্ভস অ্যাজ এ পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট ফর দ্য রিবস, অল অফ দিস। 32 4 is the correct answer, 4 is the correct answer. 33 choose the incorrect match. Which is incorrect match? এটার মধ্যে বলতে হবে কোনটা ইনকারেক্ট ম্যাচ আছে। হুইচ ইজ ইনকারেক্ট ম্যাচ। 33 226 পেজে আছে, কোশ্চেনটা 226 পেজ, ইনকারেক্ট। তাহলে কক্সাল বোন পেলভিক গার্ডেলে থাকে, আলনা অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন, স্টার্নাম অ্যাক্সিয়াল, হিউমেরাস পেলভিক গার্ডেল, হিউমেরাস পেলভিক গার্ডেলে থাকে না। হিউমেরাস কোথায় থাকে? পেক্টোরাল গার্ডেলে, পেক্টোরাল PECTORAL পেক্টোরাল গার্ডেল। তার মানে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? এটা ভুল আছে, ইনকারেক্ট বলেছে। 34 সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশান। হেভি মেরোমাইসিন, টেইল প্লাস শর্ট আর্ম, লাইট মেরোমাইসিন, tail plus head, which is correct option? 34 question number 34 221 page 221 correct option 34। देखो heavy meromycin equal to head plus short arm, तो 3 is the correct answer, 3 is the correct answer। ताड़ाताड़ी करते হবে, 3 is the correct answer। question number 35 read the following statement, read the following statement, read the following statement, okay, read the following statement। 35 223 পেজ এনসিআরটি 223, এই পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান, এখানে কি বলেছে কোনগুলো কারেক্ট আছে। হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান, তো প্যাটেলা ইজ এ কাপ শেপ বোন, এটা রাইট আছে। মায়োগ্লোবিন ইজ এ রেড কালার অক্সিজেন স্টোরিং পিগমেন্ট, এই যে অক্সিজেন একটু আগে দিয়েছিলাম, এটা অক্সিজেন স্টোরিং, আগে এনসিটি লাইন পুরো ক্লিয়ার, তো বি রাইট আছে। এ মেজর নিউরন অ্যালং উইথ দ্য মাসল ফাইবার কানেক্টেড টু ইট কনস্টিটিউট এ মেজর ইউনিট, এটাও ঠিক আছে। অ্যামাউন্ট অফ সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ হাই ইন হোয়াইট মাসল ফাইবার, এটাও ঠিক আছে। সো ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 36 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনকারেক্ট, এখানে কিন্তু ইনকারেক্ট বলেছে। অফ মাসল, ইনকারেক্ট with muscle, they have stripped appearance। 36 they have stripped appearance, এটা তো ঠিক আছে। they are the voluntary muscle, right, they are primarily involved in the locomotory action, it is also right, but তাহলে obviously they are found in the internal hollow organ, তাই না? তাহলে 4 is the correct answer হবে। 37 stimulation of the skeletal muscle fiber by a motor neuron occurs at the neuromuscular junction, the transverse tubules, the myofibril, the sarcoplasmic reticulum। 222 পেজ, 222 পেজ এনসিআরটি। তো the neuromuscular junction is the question। 38 statement on statement 2 muscle contraction is initiated signal sent by the peripheral nervous system। statement to the junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the motor end plate, যেটাকে আমরা কি বলি মোটর এন্ড প্লেট বলা হয়, মোটর এন্ড প্লেট। 38 222 পেজ এনসিআরটি 222, তো 38 is the correct answer। 2 statement 1 is correct, incorrect, but statement 2 is correct। Sarcoplasmic reticulum of skeletal muscle fiber is a storehouse of calcium 2+, calcium 2+। 39 303 NCERT 303 पेज नंबर, क्लियर। 40 क्वेश्चन नंबर 40 অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন, এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন
dust particle inhaled along with the atmosphere air can be removed from trachea region. Trachea is the lined with the ciliated epithelium. Which is correct and which is false? Which is correct and which is false? দুশো 18 পেজ 218. So both statement are correct. R is the correct explanation of A. 3 is the correct option. 41. Middle R contains 3 tiny bones: stapes, malleus, incus. All of this. 41 question. So all of this is the correct answer. 2 to 4 NCERT page number 2 to 4. Acetabulum is a cavity to which dash bone articulate. Choose the correct option. Fill in the blanks. Choose the correct option. তাহলে 42 কোনটা आंसर হবে? 1 is the correct answer. 226 thigh bone is the correct answer. 43 refer of the following diagram. এখানে which of the above represent the tropomyosin? কোনটা ট্রোপোমায়োসিন? দেখো উপরেরটাকে আমরা একটাকে বলি ট্রোপোমায়োসিন, সরি ট্রোপোনিন। এটাকে আমরা বলি কি? ট্রোপোনিন। এটাকেও কি বলি? ট্রোপোমায়োসিন। তাহলে 2, তার মানে ট্রোপোমায়োসিন বলা হয়। ক্লিয়ার? এটাকে আমরা কি বলি? ট্রোপোমায়োসিন বলি। আর এটাকে বলি এফ অ্যাক্টিন। তাহলে 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, 221 পেজ 221 NCERT 221. 44 correct option. Upper arm, fallopian tube, heart, alimentary canal. 44 question number 44. देखो 2 is the correct answer. Fallopian tube non-stated and involuntary. 45 all of the following are correct statement except এর মধ্যে আলাদা কোনটা আছে? 225 পেজ NCERT 225 পেজ। তো 4 is the correct answer. Incorrect except vertebral column is found by 16 ciliary. এটা 16 নয়, এটা কত? এটা আছে 26, সেই জন্য এটা এক্সেপশনাল। ক্লিয়ার? 26 26 46 question number 46. Incorrect. Which is incorrect statement? 46 223 পেজ 223. Which is incorrect statement? So 4 is the correct answer. Muscle is very high quantity. Muscle is very high, not high. Muscle is very high. এখানে ভুলটা কি? হাই নয়, এটা হচ্ছে লো কোয়ান্টিটি। 47 cranial bone, এটা হচ্ছে 225 NCERT 225। 4 is the correct answer. দেখো 4 cranial bone 2, 8 এবং 4 limb 30, ribs 2, bear 3, yes, shear 4, sorry shear 4, C হবে 4, C4। তাহলে A2 B3, রিবস হচ্ছে 24 আর ফিবিউলা হচ্ছে ডিএর 1, ফিবিউলা 2, ডিএর 1। সো 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 48 read the following. Each of the pectoral girdle consists of a clavicle and scapula. B statement the 8, 9, 10th ribs pair of the very very important question. এটা very important. Which is correct option? বলেছে which is correct option. NCERT পেজ নাম্বার 224 224 224 নাম্বার পেজে কোশ্চেনটা কিন্তু রয়েছে। NCERT পুরো লাইন টু লাইন কোশ্চেন। তো ABC কারেক্ট অপশান। দেখো এ তো কারেক্ট আছে, বিটাও কারেক্ট আছে। সি গ্লিনয়েড ক্যাভিটি আর্টিকুলেট উইথ দ্য হেড অফ দ্য হিউমেরাস, এটাও রাইট আছে। ডি হিউম্যান স্কাল ইজ মনোকন্ডাইলিক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 48 এটা মনোকন্ডাইলিক বলেছে, তাহলে মনো তো হয় না, এটা ডাইকন্ডাইলিক হয়, ডাইকন্ডাইলিক, সেই জন্য এটা কিন্তু ভুল। তার মানে তোমার ডি হবে না। দ্য টু হাফস অফ দ্য পেলভিক গার্ডেল মেড ডরসালি
ডরসালি হয় না, এটা কি হয় ভেন্ট্রালি হয়, ডরসালি নয়, এটা কি ভেন্ট্রালি, ভেন্ট্রালি, এটা ভেন্ট্রালি হয়। সুতরাং তোমার এটাও হবে না, এটাও হবে না, তার মানে এ ইজ দ্য ওয়ান ইজ দ্য ABC ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 49 এটা কত নম্বর পেজে আছে এনসিআরটি 224 বলেছি। 49 সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ, ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, এখানে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট আছে, সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট, হুইচ ইজ ইনকারেক্ট অপশান 49। তো মাসল ফাইবার ইজ লাইন্ড বাই দ্য প্লাজমা মেমব্রেন ইজ কল্ড সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, এটাকে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে না, যাদের প্রিপারেশন ভালো তারা একবারেই পারবে, সার্কোলেমা বলে। কি বলে? সার্কোলেমা, সার্কোলেমা বলে, এখানে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, তাহলে 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এটাই ভুল আছে, এটাই ভুল আছে, ইনকারেক্ট, আর বাদ বাকি সব রাইট। ইচ কক্সাল বোন ইজ ফর্ম বাই দ্য ফিউশন অফ ইলিয়াম, ইসচিয়াম, পিউবিস, all of this NCERT পেজ নাম্বার 226। তো এন্ড, পুরো টার্গেট খতম, এন্ড। ওকে, তো টুডে জুওলজি কমপ্লিট, জুওলজি কমপ্লিট, নেক্সট ডে বোটানি, নেক্সট ডে বোটানি, ওকে, নেক্সট ডে বোটানি 10 PM, 10 PM। গুড নাইট সবাইকে। যে এই পর্যন্ত ক্লাস ছিল কমপ্লিট একদম পুরো, তো সবাইকে গুড নাইট।